கௌதம் கார்த்திக்கும் மஞ்சிமா மோகனும் அவங்களுடைய லவ் ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டேட்டஸ கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. ரெண்டு பேருமே அவங்களுடைய இன்ஸ்டாகிராம்ல 4 போட்டோஸ் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. அதுல எல்லாமே அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்க போட்டோஸ் தான். அது ஷேர் பண்ணது மட்டும் இல்லாம கீழே பெருசா அவங்களோட லவ் ஜர்னியவே டிஸ்கிரைப் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. முதல்ல மஞ்சிமா என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் கம்ப்ளீட்டா ஒரு லாஸ்டான ஒரு பர்சனா இருந்தேன். அப்போ என் லைஃப்ல ஒரு கார்டியன் ஏஞ்சலா நீங்க வந்தீங்க. என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் லைஃபே நீங்க நிறைய சேஞ்ச் பண்ணிருக்கீங்க. நீங்க என் லைஃப்ல கிடைச்சதுக்கு நான் ரொம்பவே பிளெஸ்டான ஒரு பர்சன். நீங்க எனக்கு என்னுடைய தப்புகளை எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத சொல்லி கொடுத்தீங்க. இதெல்லாம் தாண்டி உங்ககிட்ட பிடிச்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் யாரா இருக்கேனோ அதுக்காக நீங்க என்ன லவ் பண்றீங்க. அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். நீங்க எப்பவுமே என்னோட ஃபேவரட் எவ்ரிதிங்கா இருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. மஞ்சிமா மோகன் எவ்வளவு ஃபீல் பண்ணி எழுதிருக்காங்கல்ல. நம்ம கௌதம் கார்த்திக் ஒன்னும் அதுக்கு செலச்சவர் இல்லைங்க. அவரும் அவங்களுக்கு ஈக்குவலா பயங்கரமா அவங்க லவ் டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காரு. அவரு என்ன சொல்லிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய இந்த லவ் ஜர்னி ஆரம்பிச்சதே ஒரு வித்தியாசமான விஷயம் தான். முதல்ல நமக்குள்ள சின்ன சின்ன சண்டைகள்லாம் வந்துச்சு, ஆர்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. இந்த விஷயம் எல்லாம் நமக்குள்ள ஒரு ஸ்பெஷல் பாண்டிங்க கிரியேட் பண்ணுச்சு. அதுக்கு நான் முதல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சேன். அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கொஞ்ச நாள்லயே இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா போய் நம்ம ரெண்டு பேரும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனோம். அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா போச்சு. நான் என் லைஃப்ல எப்பெல்லாம் டவுன்ல இருந்தேனோ அப்பெல்லாம் நீ என் பக்கம் இருந்த. எப்பவுமே நீ என்ன லைஃப்ல ஃபார்வர்டா தான் புஷ் பண்ண. என்னை எதுலயுமே கிவ் அப் பண்றதுக்கு விடல. நான் எப்பவுமே பாசிட்டிவா இருக்கிறதுக்கு நீ ஒரு பெரிய காரணம். இப்போ என் மனசுல இருக்க அமைதி, இது வரைக்கும் நான் ஃபீலே பண்ணாத ஒரு விஷயம், இது எல்லாமே நீ எனக்கு கொடுத்ததுதான். இது எல்லாத்துக்கும் லவ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை பத்தவே பத்தாது. உன்னோட சேர்ந்து இந்த லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ண போறதுல நான் ரொம்பவே ஹாப்பியா இருக்கேன். நம்ம ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இந்த ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு என்னால இன்னும் வெயிட் பண்ண முடியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. கௌதம் கார்த்திக்கும் மஞ்சிமா மோகனும் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்காங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருந்தாலுமே அவங்க நாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம மஞ்சிமா மோகன் 3 இயர்ஸா இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க. சோ இப்போ அவங்களோட லவ் ரிலேஷன்ஷிப்பை அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. கூடிய சீக்கிரமே அவங்களோட மேரேஜ் டேட்டையும் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க போல. இவங்களோட இந்த ஸ்பெஷலான இந்த ரிலேஷன்ஷிப்க்கு உங்களுடைய விஷயத்தை கீழே ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம IndiaGlitz சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. as actors உங்களுக்கு இவ்வளோதான் ப்ரைவேட் லைஃப், மற்ற எல்லாமே உங்களுக்கு பப்ளிக் தான். நீங்கள் என்ன பண்ணாலும், நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரைவேட்டாக என்ன பண்ணாலும் அது at one point will come out, because that is the price we pay for the work we are doing. But me as a person, my profession might be this, but then there are certain things I would like to keep it to myself. அது எனக்கு ரொம்ப பியூராக இருக்கும், சீக்ரெட்டாக இருக்கும். It's very close to my heart, so I'm not very out there talk. I don't like to talk about what's happening in my life, what's my relationship status. I've never done it also. If you've seen past interviews eduthu paathalum I'll never speak about it unless and until it's my close friends or close circle of friends. I'm not very comfortable talking about it, because or relationship rendu per irukanga, rendu families are involved. So when I'm making comments based on how I feel or what I feel, it might affect someone else in the same circle. So I'm very very But you are seen with Gautham, and yeah, I'm seen with so many other actors too. I've hung out with so many people. I haven't hung out with Gautham as much as I've hung out with some of my co-stars bit before. So it's not like a very comfortable space for me. Like if he agrees, I'll agree. It's because there are 2 people involved. I can talk about myself, but all I can say is இப்போ இருக்கிற situation நான் சரி இந்த மாதம் கல்யாணம் பண்ணி I have to start a family அந்த மாதிரி எந்த தாட்டும் இல்லை. There's nothing like that, because this is a big thing. நம்ம எதுக்கு வெட்டிங் பண்ணாம எதுக்கு ஒருத்தர மேரேஜ் பண்ணி, see, it's because we want everybody to know that we are getting married and we're starting a family. It's not something ஹஸ்ஸஸ் போய் பண்ணுற மாதிரி எதுவுமே இல்லை. So if there's something planned, if there's something fixed, நானே சொல்லுவேன். And that's what I told my dad also. My dad is there. He'll also come and speak about it. There's nothing to hide and do it. If there's something very major happening in my life, I will speak about it at that point. Yeah, but what do you find in Gautham Karthik? I mean, he's a smart young man. Yeah, he's an honest guy. அதுதான் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம். He's a very honest guy. Though he's coming from such a big family, அவங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரி பற்றி நிறைய விஷயம் தெரியாது. And what I like is நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது ஒர்க் பற்றி பேசலாம், பட் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் if you ask me, I'm not very okay with cinema talks outside my work. Like the normal conversations I like about life, about what's happening in the world, and not about who's with who and what is happening, who's doing which movie. And எனக்கு அது I don't speak also. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்தாலும் அவங்க even if they're from the industry,
நாங்கள் மீட் பண்ணும்போது எல்லாருமே very casual conversation. So that's what I like about him as well. And your comfort level with Gautham. That's what you are telling me. That Yeah, I am very extremely comfortable with him, but there are few other people also that I'm comfortable with. So he's a very close friend of mine. I can say he's a very special person in my life. He's a very close friend, and my family knows him very well. So and I can talk to him without any filter. இப்போ நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசும்போது ரொம்ப யோசிச்செல்லாம் பேசுனா then it's not a good friendship. You have to think twice about it. With him I don't have to do that. what you're saying is you can let your hair down and be pally with him. And Yeah, it's fine. It's fine. I can speak about anything and he's not going to judge me. And I'm like that with my family itself. When filter kedadu when I speak. So some people get hurt when I speak. But with him he understands where I'm coming from. So I'm extremely comfortable with him. Your birthday was celebrated last week. Yeah. Very big birthday party. I No. Yeah. My parents were here in town. Ah. I was seeing them after a very long time. COVID ku appuram they didn't travel much because they are old. So now I don't put them in that position. But birthday they were like, okay, you're turning 29, we have to be there. And so it was a very small celebration. But Gautham was there for the birthday. No, why would I speak about it? I would, like I said, if it was a one-on-one without camera, I would have told you many things. But since there's a camera in front of me, and like I said, I like to keep my private life private, I wouldn't comment on it. So obviously something is brewing. You can say that. You can say that. I think that much I can tell you. Yeah. The media exaggerated talk irukku. What do you feel about it? The About exaggerated actresses and actors. Kiss and all the matter. That is their business. They'll do it. அவங்களுக்கு அப்படிதான் டிஆர்பியே வரும். Yeah. So I can't really say don't write this, don't do this. ஏன்னா அது I'm commenting on their work. இப்போ they don't come and tell you which movie to do which. So I think sir அப்பா சொன்ன ஒரு விஷயம் ரொம்ப முன்னாடி a coin has two sides. இப்போ இந்த சைடில் you want fame, success, moneyனா அந்த சைடு அவங்க என்ன சொன்னாலும் நீங்கள் கேட்டு தான் ஆகணும். So there are certain things you can react to. இப்போ for instance இந்த ஒரு full gossip பற்றியே பேசும்போது இது இப்போ எனக்கு தெரியாமல் இது வெளியே வந்திருந்தா I wouldn't be shocked. Like yeah, okay, fine, they wrote, so what? என்கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டு கிளாரிஃபிகேஷன் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் ஒரு காசிப்பாக வெளியே போடும்போது இட் வாஸ் மோர் லைக் அன் இன்சல்ட் டு மீ. அதுக்கு நீங்கள் சொல்லாமலே போட்டிருக்கலாம் வெளியில். You didn't have to clarify it with me or him or tell him that I told this. You know the whole game. So you could have just put it out. I would have been like, okay, whatever, it's part of life. But என்கிட்ட கேட்டுட்டு இது ஓகேயா, இது ட்ரூத், is there any truth, and I clarified it, saying that this is so and so and so. He got all the clarification and then he put it out like a source told him. It was very it was hurting for me. Okay. So what is your father and mother, I mean, they react to this Gautham Karthik episode? They were laughing. They asked me, oh கல்யாணமா எங்களை கூப்பிடுமான்னு கேட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் கேட்டேன். But my dad was a little hurt because he's not used to people writing about us or அவங்களும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் தான் இது வரைக்கும் ஒர்க் பற்றி இல்லாமல் யாருமே அப்பா பற்றி எதுவுமே தப்பாக ஆர் குட் கிரேட் திங்ஸ் they haven't written. We live a very normal average life. So சடனாக ஒருத்தர் எல்லாருமே அவங்கள கால் பண்ணி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. We cousins and all started calling up and saying, என் கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட மாட்டேன். அது it became very personal for them because we are very like close as a family. So and we celebrate everything as family. So suddenly அம்மா வீட்டில் இருந்து they called up and said, அம்மா's brothers and all, என்ன சொல்லவே இல்லையே கல்யாணம்லாம் சொன்னேன். So it was very exhausting for them to sit and explain to everybody. And my dad was a bit upset, but now he's fine. He's just laughing at it. Okay. But they approve of Gautham? They approve of all my choices, whether it's movies or they've spoiled me. Cinema irundhalum seri, friendship irundhalum seri, even the funny fact is not my first relationship. I've had my relationships before. So adu vishayangala irundhalum seri, they always tell me it's your life, you take a call, we'll always back you up. But the thing with this, ipo edavadhu aachuna adu you have to face it. If you're successful also you have to face it. If you go through failure also, we are there to just back you up, that's all. Yeah, you have undergone all success and failure. I think I've undergone more failures than success, I would say.